Escritura ritual, tatuajes en el cuerpo y el corazón. ¿En qué momento lo hicieron? No tiene sentido. Causa de la iniciación desconocida, tatuajes extraños en la piel y el corazón. Una página dentro de la cavidad torácica. A ver. Objetivos, examinar el cadáver, examinar la cavidad. Ok. Vamos a examinar eso. It's the same type of page we found at Cauldron Lake. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here. No, wait. What? Sheriff? What the hell? Show me the clicker. Didn't see her. Could not see into bright light. I'll make you pay. He's coming. No weapon. The page said to get into the light. Que me quede en la luz. Yo me quedo en la luz, yo me quedo en la luz. No, 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 no. He can't see me in the light. No puede verme en la luz. Ok, entonces My gun's out in the espero hall. que se Gotta get it vaya. back. Espero que se vaya para ir a buscar el arma, ¿no? Dice, los refugios seguros restauran un poco de vida. Si abandonas un refugio seguro o atacas desde ahí mientras estás en combate, no estará disponible durante un tiempo. Gotta move. Now. ¡Uy! Creo que no era por ahí, Saga. Todo mal. Pues omitimos, ¿no? A ver, entonces dejo que paso y luego agarro por donde él viene. Ocultarse. He can't see me in the light. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Go! Uy. ¿Y luego? Vanished.
¿Qué hago? Qué miedo. ¿Qué? Wow. He didn't have a heart, but he still got up. The page predicted all of it. It helped me fight him. He just disappeared? What the hell is going on here? We need to figure that out if we're gonna do anything about it. Somehow we need to make sense of this. Saga was back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual. Saga would learn how. Stop the monster. Dice, recuerda leer las páginas de manuscrito que consiste en el lugar mental. Sin leer. Saga enfrenta a Nightingale con luz. La sala de autopsias era un desastre. Parecía que hubiera explotado una bomba. Nightingale buscaba a Saga, no la vio bajo la luz. Le pasó por al lado de forma torpe. Los poseídos no veían nada con la luz brillante. La luz les hacía daño. Lastimaba la oscuridad que llevaban dentro. Los dejaba vulnerables. Le di un golpe al interruptor. Hace clic. Quiero ver el chasqueador. Se apagaron las luces, pero hay alguien en casa. Hemingway te trajo aquí, bruja, sal de mi casa, gritó Nightingale. Una ola de terror rompió dentro de la cabeza de Saga, la verdad espantosa. Nightingale no tenía el corazón en el pecho, pero estaba aquí, asesinando a un monstruo. El equilibrio del mundo se derrumbó y ahora quedaste sin salida en el otro lado del espejo. ¿Qué es esto? Radio. ¿Se escucharon una canción? Ok, parece que sí. ¿Esto? Ah, pues son las que acabo de ver, ¿no? Que me llevé un mapa nuevo, supongo. Ok. Objetivos. Averiguar a dónde fue Nightingale. Hablar con Casey. ¿Dónde está Casey? Acá. Nos atacó un muerto. Ok, entiendo que la iglesia ya está muerto, ¿no? Este es. A ver. There's no rational explanation to what we just saw. I'd love to blame this on mass hallucination caused by inhaling volcanic gas, but we both know that's bullshit. This was supernatural. Well, I'm glad you were the one to say it. Now we can figure out a way forward. Right before things got crazy, Sheriff Breaker just vanished. Maybe the sheriff knew more than he was letting on. He seemed anxious, like he dreaded what was coming. Oh, One more mystery. entonces este era el otro batillo. Los mencillos, esto, ¿no? The victim of a ritualistic murder turns into a monster. Is there a connection? Looks to me like the cult of the tree is performing rituals to create monsters. Que oculta la hora hacía maybe. rituales para crear monstruos. We need to start with learning this cult's goal, their purpose. A ver, voy a meterme a mi tablero mental que dice objetivo. Averiguar dónde fue Nightingale. Tengo aquí, nos atacó. A dead man turned into a monster. Light as a way to fight him. Pages predicting the future. There's no rational explanation. This is the case we must solve. Casos. Este. ¿Qué se abre aquí? Nada, pero tenemos este. The cult of the tree is behind these murders. This case just became much more complicated. I'll need to start a new file. But it's my first cult case. Exciting. Ella emocionada, Porque es su primer caso de sectas.
Dice, el culto al árbol hace rituales para crear monstruos. ¿Aquí? No. Eh... Ah, aquí, objetivo, aquí. Este quiero. Ritual del culto, ¿qué es esto? Pues parece que les hacen tatuajes. Y Nightingale fue la única víctima que se convirtió en monstruo. Entonces, ¿qué es esto? A ver, por acá, ¿qué dice aquí? Este. Aquí en el objetivo, ¿no? ¿No? Aquí, ¿no? ¿Qué es este? Víctima del asesinato del culto se convirtió en un monstruo. La escritura es parte del ritual. ¿Qué dice este? Fue la única víctima que se convirtió en monstruo. Fue la única víctima que se convirtió en monstruo. A ver. ¿Quién está involucrado? Y acá. Psicología del culto. Símbolos. ¿Y este qué dice? ¿Qué clase de culto es? La escritura es parte del ritual. Buscar evidencia. Ahí está. ¿Qué dice? Fue la única víctima que se encontró porque buscar evidencia. Ok, creo que aquí ya. Objetivos, averiguar dónde fue el señor este. Ay, no, todavía me muestra. Tablero de caso, ¿todavía hay uno? A ver. Asesinato, caso principal, a ver dónde está. No asesino serial, nada. Ah, sí, aquí hay dos. Saga había regresado a Calder Lake. Él también estaba ahí, un poseído, una criatura de la oscuridad. ¿A dónde fue? Aquí, este. Ahora esta Saga tenía que perseguir a Nightingale en la solapa. No será fácil encontrar una forma de entrar. Hacerle perfil, ¿qué? Hacerle el perfil a alguien. Ahora vamos a asomarnos acá a ver si hay algo ahí disponible para nosotros. Perfiles, no hay nada. Todavía no puedo hacer eso. Bueno, a ver, objetivos, averiguar dónde está. Ok. The Ahora page hablemos con él. places Nightingale back at Cauldron Lake. Calls him a taken. We need to head over there, stop him, before anyone else gets hurt. Okay. Ya está. Ahora nos vamos de aquí. We heard gunshots. Y'all okay? Ah, no Did you eran get spooked by the ellos. bodies? Sheriff Breaker disappeared. Nightingale turned into some sort of a monster, and there are offices down. You two handle things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. Fuck me. That's terrible. We'll do what we can, man. Muy bien. Listo. That's crazy, right, Thornton? Voy por acá. Nightingale's heart was missing. How could you do anything? They're a fine pair. Take it easy. Nightingale and his cult are dangerous. We need to be prepared in case things escalate more than they already have. Can you call it in, Casey? A smart choice, Anderson. Do it. Yeah, Agent Casey here. Yeah. We need backup. The Bright Falls case. Whoever you can spare. ASAP. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo Think tú, we'll eh? actually find Te Nightingale ves at the muy lake? extraño. The Muy pages haven't been run sospechoso. yet. Playing us. I agree. But it's our best lead. Aquí ese otra sospechosa. Porque les gusta ver mucho los pósters. Como para que... Ay, ¿qué es esto?
gusta que se ven los sonidos, se escuchan los sonidos muy claritos de cualquier cosa que hace la gente aquí. Que está acomodando algo, está cerrando una puerta, un perro ladra, una gallina. Rinse and repeat. Clock out, get a beer. Vámonos, Casey. Or maybe 3. I need to come clean, Anderson. I know why Nightingale was here 13 years ago. He was chasing a writer, Alan Wake. Tammy mentioned him. She's writing a book on his disappearance. You know the detective character from his books, Alex Casey. Yeah, I've heard the jokes at the office. Cold case Casey. Murder case Casey. Sorry. Haha. It's the same name, similar job. It's the first thing anyone thinks of. It annoyed me, but that was it. Then, 10 years ago, I started getting strange letters in the mail. Fragments of prose describing murders. You've heard the stories about what happened in New York. Some of it, at least. Bodies started to pile up. It was a murder cult. Turns out the fragments sent to me were from the crime books of Alan Wake. The cult was copycatting the murders from the books. In their heads, they were performing a ritual to bring Wake back. Their imagined prophet. After that case, I started looking into Wake's disappearance on the side. And you thought this case might be connected to him? His name does keep popping up. I just wanted you to have all the facts. Next time, give them to me before we find ourselves in the middle of a horror story. Por favorcito, Casey. El corazón. The page says Nightingale's in something called an overlap. Need to figure out exactly what that means. I'm happy I'm not in charge of this mess. Thanks. Let's start looking for Nightingale where he was killed. The writer of these mira, pages por knows what eso. will happen. Because they're behind this, or because they can see what's coming. Impossible things are happening here. A world operating on different rules. I need to understand this strange logic. To see the clues. To solve the case. Uy, Hey, hello there. How are you folks doing? Those Hola. restricted area signs don't do a damn thing, huh? Hello. ¿qué están Saga haciendo aquí Anderson. ustedes, eh? Are you two supposed to be here? I'm Ilmo Koskela. Del Fantastic to meet anuncio. you. And yes, Stephen here hired me to show him through the woods. He's in town on important government business. Ah, sí, Fixing sí, this es un impressive guía. piece of hardware. El I del work for anuncio the que, FBC, ma'am. I'm authorized to be here. que les I'll pagabas bet por you el two are here del about that bosque, del murder. bosque y todo eso. Nasty stuff. Pescar. How's it going? Chalala. How did you hear about the murder, Ilmo? Do you know anything that could help us? People tend to tell me things. The Koskela brothers are kind of a household name around here. Speaking of, if you're looking for some fun, stop by Watery. Just down the road from Bright Falls. Pues There's este a señor solo Coffee se World promociona, no amusement me dice park. nada. There's sauna ya vista. And we offer a variety of guided tours, hunting, fishing, hiking, whatever strikes your fancy. You name it, we probably got it. Está bien curada los gestos What is this thing? de los NPC. It's just a monitoring station, ma'am. The Federal Bureau of Control checks volcanic activity and air toxicity levels. No need to worry, though. It's mostly for research purposes. That's one gorgeous sweater, Saga. Looks Nordic. I bet a family member made it. My mother made this sweater for me. How do you know? I knew it. My mom used to knit those sweaters for me and my brother. Watery, my hometown, was founded by Finnish immigrants. So between your name and the sweater, I figured your family might be from Finland too. Suomi, Finland.
Pulla, Karjalan piirakka. Close. My mom's family is from Sweden originally. I don't know much about them beyond that. The sweater is just something to remember her by. Stephen, we're investigating a murder that occurred nearby. What can you tell me about your bureau? Nothing that isn't classified, I'm afraid. But I don't know anything about a murder. Operations here are run by a different department. I'm just here to make some repairs. The wiring on this thing frays every couple months. Yep, that's the raccoons. They grow real big here with teeth like you wouldn't believe. Can't nor run through a garbage can. That's all I've got for the moment. Son muy traviesos. Bueno, vamos. Let's get to the murder site, Casey. Prosigamos, Casey. ¿Para qué? No sé. A lot of things about this case keep bothering me. But one thing feels really off. Breaker's disappearance. La verdad, yo me di I don't get cuenta. the feeling Nightingale was responsible. He was about to give you No me more acordé of de those él. pages. Something que el que estaba didn't tirado want ahí us to muerto. have them? Or was protecting him from Nightingale? Oh, ya se vino de agua Spontaneous esto. combustion? I don't know. Not the kind of disappearance we normally solve. Our crime scene's drowning. I never minded rain. Feels like home. No sign of Nightingale. But the page did place him at Cauldron Lake, in an overlap. So how do we follow him there? Maybe something around here will tell us. Oh, aquí. We've seen this symbol before. Good eye. El collar. Ay, sí, sí, parece como una firma, como el símbolo del culto. Bare feet. Nightingale. O I'll sea, see where these footprints lead. Can you comb through the crime scene one more time, KC? Just in case? On it. If anything comes up, I'll radio you. sí, es lo que estaba pensando. Voy a seguir las huellas, ¿no? O sea, estas huellas que pero no las miramos cuando recién llegamos. Policías del FBI. The O tracks sea, de lead into the repente, water. todo tenebroso. Where'd he go Uf, from here? ¿y ahora? ¡Ay! I can feel something. The presence. ¿Qué es Nightingale esto? isn't far. ¿Qué es? ¿Qué es? Paquete de baterías. Oh, es para la lámpara. Sí, no, supongo. Bueno, por aquí supongo que no es. Por acá tampoco. Aquí está la señora esta. El letrero de la señora. Aquí llegué y recuerdo que me encontré la página. What is that? A ver, que había... No sé, Seems like these aren't the same tracks that were here before. They're headed into the tree, not out of it. Dice, puedes activar el potenciador de linterna con el R1. Uy, no leí lo demás. Oh, es aquí. Oh, My flashlight burned the dark stuff away.
The fuse was in place. ¿Otra Saga hoja? stepped into the witch's hut. Inside, a bright light. There were objects that stood out to Saga, as if the light had manifested them. The witch's hut. Okay. I trust the pages to lead me to the overlap. A ver, me quiero ir a un lugar seguro para meterme al de este mental. ¿Qué me dice? Encontrar la cabaña de la bruja. Ay, ok. A ver, voy a tener que meter aquí entonces. Aquí, perfiles. Oh, tengo uno. A ver, este. La I know solapa. Nightingale is somewhere around Cauldron Lake. The tree was a threshold. This place and the dark place. You're in over your head. Next stop, Caldera Street Station. The threshold. Like a doorway. Leading to Nightingale. It's somehow connected to a tree. Witch's ladle? Objetivos, encontrar la cabaña de la bruja. A ver, creo que ya es todo, ¿no? Vamos a ver si aquí muestra algo. Sí. A ver. El primero, este. Uy, muchas. Atravesó el oro y fue a otro lugar. ¿Dónde se fue? Aquí. A ver. Luego al rastro de aquí. Luego. Is Witch's ladle the doorway into the overlap? If so, that's Está where I'll dentro de una find Nightingale. solapa. El árbol de Witch Ladle es una puerta, se necesita un ritual para abrirla. A ver, ¿qué decía? El fusible está en su lugar, lo había encontrado entre los desechos en el bosque. Una luz brillante, aquí nada podría lastimarla. Había objetos que le llamaban la atención a Saga, como si la luz los hubiera manifestado. Las huellas llevan al bosque. A ver, aquí. Ahora, la cabaña de la bruja. Leer un manuscrito. Debe ser esta, ¿no? Ajá. Luego esta también. Ahí está. Light is the key. La luz brillante To ofrece stay safe. protección. Busca But más for lugares something como more este. to be revealed as well. Dice, encontrar la cabaña, hacer que funcione la luz de la cabaña de la bruja, buscar un fusible en el área cercana. Ok. Creo que ya, ¿no? I need to find the witch's hut. Tengo que entrar a la cabaña de la bruja. Por ahí venía, ¿no? No sé por dónde. A ver, pues voy por ahí. No sé por qué, pero bueno. This is the witch's hut. Oh, sí. Oh, sí. Hoy, 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 hoy. Escuché algo feo por ahí. Anderson, thought I saw something in the woods. Probably just a deer, but I'm gonna check it out. Oh, Okay. sí, aquí es. I found another page. Following up on a lead. Keep checking in. Roger. Aquí vivió la bruja de Cauldron Lake. Cuidado, puede que su espíritu aún ronde por este lugar.